When she was young, she often accompanied Janak Baba on his pilgrimages to the hermits of sages and just wander off into the forests. She would return with a wounded animal which had to be healed, or some medicine plant. When asked how she knew all of this, she always replied, she saw it in her dream. Despite her young years, she was beginning to find her own voice, and she was now to take a greater interest, not just in visiting the hermitages or wandering off into the forest, but also sitting, listening, and responding to the teachings of all the sages. Rajkumari Sita was not destined to rule Videha, although it was what everybody prayed for. The Swayamvara was weeks away, and she did not object when her father told her it was time. Janak Baba had taught all farmers how to use a newly developed plough that made plowing the fields much quicker and easier, despite the heavy labor that is required. Sita now had a desire to learn the same thing. One day before the Swayamvara, she went to one of the nearby farmers and indicated her desire to experience the plowing. Through an explained show of strength, she was able to proceed, seemingly without much effort. Several minutes later, she dropped the plough and fell to the ground on her knees. Digging her hands deep into the soil, her face was glowing as she lifted handfuls of dark, rich soil and rubbed it against her cheek, and then kissed the very dirt that gave her life. This is when a chariot stopped with two Rajas of Ayodhya, Lord Rama and Lakshmana, saw her as they stopped for some water for their horses. After returning to the palace, when Sunenama asked her how could she have used in such an instrument when the farmers themselves struggle a lot, she replied, "It is a matter of mind. She didn't have the needed strength in her body, but her mind overcame that fear, that weakness, and instructed her body what to do, and she merely followed it." The marriage of Sita and Rama was decided by the bow-lifting ceremony. After the marriage, Mata knew that life in Ayodhya would be very different from Mithila, and it would take time to adjust. The people of Ayodhya received Mata with a grand ceremony. Few months later, the Maharaja of Ayodhya fell ill. As much as Sita tried to help him with medicinal plants, his strength did not return. Years earlier, Kaikeyi had saved Maharaja's life in battle, and he had promised to fulfill two wishes. She requested that he coronate her son Bharat instead of Rama, and Rama was to be exiled for 14 years. Mata and Rama did not question her wish. Soon Lord Rama and Mata Sita left, knowing it's just the beginning and there is a greater journey ahead. They spent years battling the Rakshasas and helping communities develop farming skills. Finally, heading south, Mata Sita, Shriram, and Lakshmana came to the Panchavati forest. Not long after they built their hut and settled in, the sages in that region spoke to them about the disturbances that were growing out of control. Ravana's commanders had made the area their base and were taking many of local resources from there. Ravana had gained power over the Devas due to his long and tough tapasya. Ravana had threatened all kinds of destruction for Earth, whole solar system, and beyond. One day, when Lord Rama and Lakshmana had gone for hunting and Sita was making food in her hut, she saw a sage begging for food at her doorstep. She immediately knew it was Ravana. She never refused food to anyone. She went to him with a bowl of fruits, knowing she was stepping into darkness. She thought she was ready, but when Ravana grabbed her by the wrist, she cried out in agony, "Rama!" She couldn't reach him as the link between Sita and Rama had been broken by the touch of Ravana. She said to him, "How dare you lay your hand on me? I will go into your demon nest willingly."
Not as a captive, never as a captive. Months in Ravana's Lanka, things were getting worse and worse. He was inside Sita's head, creating false illusions about Lord Rama and Janak Baba's death. She struggled to feel Rama's presence. She went into deep meditation and did not move. The real truth is that Mata had come to Lanka to enter Ravana's mind and to clear him off of his anger, lust, and thirst for power. Because of this power, he was very dangerous. Only Shakti herself could contain him. And that is why Mata had been born on earth. Ravana's illusions were growing stronger and stronger day by day. But she kept herself together, chanting Ram, Ram, Ram. In the process of freeing herself from his illusions, she met Ravana's wife, Mandodari, who was also a victim. He abducted her, and over the years, she surrendered to him. Mata helped Mandodari see her past and empower her, but she refused. It was long afterwards that Hanuma arrived and found Mata. When he appeared before her, Mata recognized him immediately, that he was sent by Lord Rama. Then Hanuma took the ring that Sri Rama gave him, and a cry of joy escaped Sita's lips. Sita had done her part by weakening Ravana's mind, and now it is Sri Ram's job to do the rest. By weakening Ravana's mind, Sita had managed to create an opening in him. When Sita was in meditation, she saw Lakshmana wounded on the battlefield and Lord Yama coming to take Lakshmana's life. But Sita, because of her love for Lakshmana, her soul leaves her body and goes to the battlefield, where Lord Yama is fighting with words, where she's fighting with Lord Yama with her words, trying to convince him not to take Lakshmana so soon. She demanded that he take few years out of Sita's life and gave it to Lakshmana. This is how Sita saves Lakshmana indirectly. There is so much about Mata that nobody knows. Her work was unseen, hidden from the world, and she was content to keep it that way. After returning to Ayodhya, Mata wasn't like how she was before, after seeing the loss she faced in Lanka by the war. Now in Ayodhya, Sita Mata knew that she was carrying two sons. Mata, during her pregnancy, had a vision where she saw Rishi Brighu mourning the death of his second wife, Usana. She saw him raise his fist and curse the one who had caused her death. Both Rama and Sita, in their celestial forms as Narayan and Narayani, saw this event. Narayan had to kill her as she was stopping the Devas to kill the Asuras. Realizing the Rishi had cursed Lord Narayan, he knew he couldn't take back his curse. So he grants partial separation as their curse between the two. Narayani also accepts this curse. As Mata saw this vision, she soon left to stage Rishi Brighu for the partial separation event to unfold. Rishi Brighu calls Sri Ram and explains, and Lord Rama accepts it. So Mata Sita Devi, with the two sons still in her womb, leaves to a forest nearby. Lord Rama comes to see Sita and sees the ashrama had been taking good care of her during her pregnancy. For the first few years after the birth of her children, Love and Kush, Mata fully immersed herself in caring for them. She told them stories about forests, rishis, and the sages' curses, and many more. Many years later, Mata in meditation saw something. She hardly spoke. She spent a lot of time with Love and Kush. Lord Rama also frequently visited them during that year. That night, she spoke to her devotee and caretaker, Soma, to take good care and look after Love and Kush. Lord Rama and Sita walk into the forest and sit in deep meditation. Hanuma watches them. It was her time to leave. A light emerged from her.
every light, a light emerged from her, spreading out in every direction like a rain of light, filling the sky, pouring into the earth. It was a beautiful sight. When all finally was clear, her form was no longer there. It had become one with the earth, the sky, the everything. Thank you. Wow, wow. So wonderful, Riti, very wonderful. So what do you think the overall about Sita from this book? She is a great woman, as a powerful princess of the Treta age. She is the quintessential sage and healer. She is an incarnation of the mother goddess. Sita plays her part, restoring the ecological and social balance in the universe. Sita is much more than a historical or mythological figure. She's the embodiment of the timeless wisdom of mutual independence and respectful coexistence. Wonderful, wonderful, wonderful. Yeah. So this book gives us that insights about Sita, how powerful she is, and she's so enlightened. And the great thing you said is like she weakened Ravana, right? She weakened Ravana with her constant the power, and it's a wonderful book. Do you have that book with you right now? Can you show? Yeah, this book is also there in Telugu called Sitayanam. If anybody wants to go ahead and buy, so, but otherwise, it's pretty much highly recommended book by Patri sir, also by all of the PSM masters. And I started reading this couple of first two chapters. Otherwise, this has been so great. Anybody have any questions? Do you want to ask Dhriti? Or do you want to just have that conversation? Yeah, 1 minute. I would like to thank the masters of PSSM USA for inspiring me to read and also giving me an opportunity to share my understanding and perspective of this wonderful book. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much, Dhriti. You are our special guest, and special congratulations on your the speech. Keep going on, and enjoy your day. Enjoy the Children's Day. Everybody, give a big hand to Dhriti. Thank you. Thank you. Thank you. Anybody wants to have any conversation or questions on Sita, Untold Story of Sita book? Or we will get into our meditation. I'll wait for a couple of seconds. Okay. Looks like we are all good for our meditation. Okay, we will follow Anapanasati meditation, observing our breath, in breath and out breath. We will close our eyes, clasp our hands, cross our legs, and sit in a comfortable position. Okay. Take a deep breath. Fill in your lungs and slowly exhale. Take a deep breath. Fill in your lungs. And slowly exhale.
Take a deep breath. Fill in your lungs and slowly exhale. Relax your body. Relax your mind. Relax your facial muscles. Relax your shoulders. Relax your back. Relax your chest area. Relax your legs. Relax your feet. Relax the entire body. Observe your normal, natural, easy, soft in-breath and out-breath. Just relax your entire body. And totally relax your mind.
observe our normal, natural breath. And raise your heart elevation.
travel deeper and deeper inside of you and become empty. An absolute no mind state. When our mind becomes empty, that's a union with ourselves, our true fundamental nature of ourselves. Release any fears, doubts on yourself, anything, and become more and more open. To receive the cosmic energy from the entire universe.
Allow the energies that wants to flow inside of you, around you, by just making our mind empty. Enjoy the state of union with yourself.
Release any pain, any grief, any resentment that you've been carrying, and become lighter. And visualize as if you're releasing it into the universe in the form of a light. Our heart deserves love, just love, the love, the joy, and the compassion. Observe the energies and fill your heart.
remove any unwanted images that's been stored inside the subconscious mind. Just be with your breath. Observe your breath. If you get any thoughts, come back and observe your breath. Meditation helps us to do what we love and to love what we do. Expand yourself beyond your body. And realize you are everywhere in this universe. We are not our body. We are not our mind. And meditation creates the clear path to achieve what you wanted to achieve.
by calming our mind chatter. We create our own reality by our thoughts. Doing the right thoughts creates a right reality.
last 10 minutes. Realize your highest potential to reach the heights.
Last 2 minutes. Slowly, slowly come back to your body. Feel your body. Feel your surroundings. Feel your hands and feel your presence around the place you're sitting. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. Slowly rub both of your hands and give a little bit of warmness to your eyes before opening your eyes. And slowly, slowly open your eyes. Big hand to everyone who has done this wonderful, wonderful, wonderful meditation for 1 hour. I'm sure you don't want to come back. So I wanted to give a little bit of tips. How do we apply this wonderful technique in our day-to-day life? Every day, whenever in a confusion, whenever you have a thought, hey, what should I do? Like there will be so many options. We don't know which option to choose sometimes. It can be anything, right? Meditate for 10 minutes and then on that particular aspect or on that particular problem, or it can be anything. Meditate for 10 minutes and see the kind of clarity you get before meditation and after meditation. And it works in every aspect. Whenever you're tired, and tired, I'm working, like suppose if I'm waking up early in the morning, 5 o'clock, and I have to perform my duties till end of the night, till 10:30. It's a long day, long stretch. Take a gap, small gap, 10 minutes of gap, and meditate in the afternoon. Just like a power sleep, a power meditation also, a 10 minutes, 15 minutes, wherever you're sitting in car, waiting for somebody, and you're trying to pick your kid from school. Any of the time you get, close your eyes and meditate for 10 minutes. It's entirely gives and flows a fresh energy that helps you to achieve our day-to-day task in a much more easier fashion. So I have applied this personally. It has completely refreshed myself, and we all know 1 hour of meditation is equal to 3 hours of sleep. So that's an unconscious way of receiving cosmic energy. This is a conscious way of receiving cosmic energy. So our mind always comes in between and start giving, enforcing the older beliefs. Oh, you're not taking rest. Maybe you need some rest. Taking control of our mind and becoming owner to that mind is what helps us, calming the mind chatter. Otherwise, its mind is continuously producing, like in an average day, it produces 65,000
thoughts. Among all of the 65,000 thoughts, if you try to record, I'm not sure if we can record, right? If you try to think what is the most important things that's really helpful, may not be 65, maybe only few. So we will calm the mind chatter and we will try to focus on what we have to do, and then you'll save a lot of energy for sure. So whatever energy is saved, we put it on a right ways. So friends, thank you so much. If anybody wants you to share your experience, yesterday, yeah, I heard from Usha and Krishna. It was very good experience. If anybody wants to share, please go ahead and unmute yourself. And you can speak in Telugu. This is in our own language, because today I could not do the YouTube live because of some technical issues. Yeah, ఎవరైనా మాట్లాడతారా? పర్మిళ గారు మాట్లాడతారా? ఓకే. Yeah. Good morning, Pushpa. It was really a lovely session today. I think it worked better for me compared to the last 3-4 days, as I've been attending continuously for the last 3 days. Today I felt a kind of heaviness in my heart as well as in my head. As I was doing, I had to literally shake off my head. I had to open my eyes. It was that heavy. I couldn't go further. So ఆ హెవీనెస్ ఎందుకు వచ్చింది అని ఆ హెడ్ లో కానీ చాలా ఈజీగా ఉంది. హెడ్లోనా హార్ట్లోనా? బోత్ ప్లేసెస్, రైట్? బోత్ ప్లేసెస్. యా. అదే. సో ఎనీథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్, మన ముందు ఏమన్నా, అది ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఏదైనా బాధ ఉండొచ్చు, కోపం ఉండొచ్చు, ఏమన్నా ఉండొచ్చు. అది మనము అన్నోన్గా ఎప్పుడైతే హార్ట్లో పెట్టేసుకుంటామో ఆ హెవీనెస్ మామూలుగా అయితే మనకు తెలియదు, కానీ మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు అది ఖచ్చితంగా అదంతా క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్. అవంతా వదిలేయి అని చెప్తారు. ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఇన్సిడెంట్ ఉండదు. కాకపోతే ఇప్పుడు మనకి దెబ్బ తగిలితే దెబ్బగా నయం అయిపోతుంది, కాకపోతే గాయం ఉంటుంది అంటారు కదా, సేమ్ ఇలాంటిదే. అలాంటి గాయాలు మన చుట్టూ 7 బాడీస్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. అవి బాడీస్ కూడా నేను చెప్తాను. ఫిజికల్ బాడీ, మెంటల్ బాడీ, ఎమోషనల్ బాడీ, ఎథరిక్ బాడీ, కాజల్ బాడీ. ఆ మెంటల్ బాడీలో కానీ ఎమోషనల్ బాడీలో కానీ ఆ బ్లాక్ ప్యాచెస్ లాగా మన ఆరా అంటాం కదా, అందులో అవి ఇవైపోయి ఉంటాయి. సో ఆ హెవీనెస్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మేబీ ఎనీథింగ్ దట్ నీకు ఆ మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది అనుకో, ఓకే, ఐ రిలీజ్ యూ. ఆర్ నీకు ఎవరిపైన కోపం ఉంది, ఓకే, ఐ ఫర్గివ్ యూ. సో ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడైతే పాటిస్తామో అప్పుడు మనం క్లియర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, మనల్ని మనం క్లియర్ చేసుకుంటాం. ఆ క్లియర్ చేసుకున్నప్పుడు లైట్ అవుతాం. లైట్ అయినప్పుడు మనకి మోర్ ఎనర్జీ తీసుకోవడానికి ఇది ఉంటుంది. లేకపోతే వీ విల్ బి లైక్ ఆ హెవీనెస్తోనే ఉంటాం అన్నట్టు. అర్థమైంది కదా? సో ఆ హెవీనెస్ అవంతా ఇనిషియల్గా ఏం పెయిన్ వచ్చినా పార్ట్ ఆఫ్ క్లెన్సింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే. చేయంగా మనం లైటర్ అయిపోతాం. Okay. Wonderful. Yeah, the same thing, Pushpa. I felt the same thing today. First 10 minutes, it's so heavy. I have to open my eyes. I don't know. I never did before. I opened my eyes and then it came like relaxing position, and then I went the next 50 minutes with the cool. After 30 minutes, it's beautiful state. I faced it today. యా మనము ఫిజికల్ వరల్డ్లోంచి అవుటర్ వరల్డ్లోంచి ఆ వరల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో మనం ఆ హెవీనెస్ని కొంచెం క్యారీ చేసుకొని వస్తాము. తర్వాత 10 minutes ప్రాసెస్లో అది క్లియర్ అయిపోయి తర్వాత లైట్ అవుతాం. క్లియర్ అయిపోయి అసలు ఆ కళ్ళు ఓపెన్ చేసి హార్ట్ అన్ని లైట్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఐ వెంట్ ఇన్ టు బ్యూటిఫుల్ స్టేట్స్ అన్నమాట.
థ్యాంక్ గాడ్ అనుకున్నా. ఐ థింక్ సంథింగ్ కేమ్ అవుట్ లైక్ ద వే యూ సైడ్, ఏదో బయటకు వచ్చి ఏదో క్లీన్ అయ్యి హాయిగా ఉంటది అంటారు కదా, అలా అనిపించింది అనుకుంటా ఆ 10 minutes. అవును. థ్యాంక్ గాడ్ సంథింగ్ క్లీన్డ్ టుడే మార్నింగ్ అనుకున్నాను హ్యాపీగా. యా ఇవన్నీ మనకు తెలియకుండా అంటే సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంటాయి. లేకపోతే అవి మన కొన్ని లైఫ్స్గా కూడా క్యారీ అయి ఉంటాయి. సో మెడిటేషన్ స్టేట్లో మనం సోల్ స్టేట్లోకి వెళ్తాం కదా, అవును. ఆ క్లియరెన్స్ ఫస్ట్లో అంటే మీరు మీరు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు కదా ఉషా, బట్ ఇది ఎవ్రీడే క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్. ఈ రోజు నేను అవును, క్లెన్స్ I know. చేసుకుంటాను కదా, రేపటికి మళ్ళీ ఈ మధ్యలో గ్యాప్లో నేను ఏమేమి చేస్తానో తెలియదు. రేపు మళ్ళీ ఇట్స్ లైక్ మన ఇల్లు క్లీన్ చేసుకున్నట్టు, మన సామాన్లు క్లీన్ చేసినట్టే ఇది కూడా బాడీ. రియల్లీ దట్స్ వాట్ ఇట్ హ్యాపెండ్. ఒక 10 days ఎప్పుడో చేయలేదు, చేయకపోతే ఇంకా అసలు అంతా మారిపోయింది, లైఫ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. నో, దిస్ ఈజ్ లైక్ యూ సెడ్, ఎవ్రీడే మీల్, ఎవ్రీడే బ్రీత్ లాగా ఎవ్రీడే చేస్తే ఎవ్రీడే సంథింగ్ క్లీన్ అవటము, పీస్ రావటము, హాయిగా ఉంది. ఐ సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ లీవింగ్ దిస్, ఐ కెన్ స్కిప్ ద మీల్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్కిప్ దిస్ వన్, యు నో. అవరండి, సేమ్ నాకు కూడా అంతే. మెడిటేషన్ చేయకుంటే అసలు అంత ఒక లాగుంటదండి. మెడిటేషన్ చేసిన రోజు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాను, అవును. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రోజు అండి నాకు అసలు నేను అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు బాగున్నాను, తర్వాత కాళ్ళు బాగా లాగినాయి అన్నట్టు, అసలు కూర్చోలేకపోయాను నేను. కాళ్ళు మధ్య మధ్యలో కదిలించాను, ఎందుకు అలా అయిందో నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే లాస్ట్ అంటే మనకి మామూలుగా నమ్నెస్ వస్తుంది, కాళ్ళు స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కాళ్ళు ఓకే. చాపిగా కూర్చున్నాను, మామూలుగా మనం అది పెట్టుకుంటాం కదా కాళ్ళు, అలా కాకుండా ఇంకా చాలాసేపు అన్నట్టు, చాలా బాగా లాగినాయి అది మోకాళ్ళు ఇదంతా. అసలు ఎప్పుడు రాలేదు నాకు, అది ఫస్ట్ టైం. ఓకే. యా బాడీలో పత్రి సార్ ఏం చెప్తారంటే, ఫస్ట్లో మనం మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ పెయిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఏ డెలివరీ పెయిన్స్ అంటారు. మనం డెలివరీ పెయిన్స్ చేస్తేనే మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ బేబీ వస్తుంది కదా, సో ఇవన్నీ డెలివరీ పెయిన్స్ అంటారు. సో అంటే మీరు ఎన్ని రోజుల నుంచి చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు, బట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్లో చేసినా అవి ఉంటాయి. తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చేసుకొని తర్వాత వెళ్ళి అందరితో కూర్చొని పార్టీ చేసుకొని గాసిప్పులు మాట్లాడుకొని వాళ్ళని వీళ్ళని అనుకునేసి వచ్చేసాను అనుకోండి, ఓకే, అవి మళ్ళీ నాకు అక్యుములేట్ అవుతాయి. సో ఐ షుడ్ క్లియర్ ఇట్ ఆఫ్. సో అట్లా ఉంటుంది, ఏం ఆలోచించాము మనం, మన థాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ. ఓకే ఓకే. యా అవి బాడీ పెయిన్స్ అందరికీ కామనే ఫస్ట్లో. యా బాడీ పెయిన్స్ అని కాదు కానీ ఓన్లీ కాళ్ళు సిట్టింగ్ అదే ప్రాబ్లం అయింది అంతే. బాడీ మంచిగా హెవీగా బాగానే ఉంది, బాగా అనిపించింది, కాకపోతే జస్ట్ కాళ్ళ దగ్గరే వచ్చింది అన్నట్టు అంతే. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ. యా కాళ్ళు మామూలుగా అయితే ఒకే పొజిషన్లో, ఇప్పుడు కింద ఫ్లోర్ పైన కూర్చున్నా, పద్మాసనం కాకపోయినా మామూలుగా ఇలా వేసుకొని కూర్చున్నా, ఒక 20 minutes తర్వాత నంబ్ అయిపోతాయి. స్ట్రెచ్ చేసుకోవచ్చు, మనం బ్యాక్ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. బ్యాక్ ఎక్కువసేపు కూర్చోలేం కదా, సో ఓకే కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ సుఖాసనం. ఓకే యా ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ కృష్ణ గారు. థ్యాంక్స్. ఓకే, ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారా? ఎనీబడి ఎల్స్ వాంట్స్ టు స్పీక్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్లో చాలా క్వశ్చన్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి వేరే వాళ్ళకి. ఇనిషియల్గా వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మెడిటేషన్, ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ వాజ్ షేరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, సంబడి ఎల్స్ వాజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, my questions has been clarified. So sharing your experience is very very useful for others and for us also. So it's okay. మాట్లాడతానంటే మాట్లాడండి, ఎందుకంటే ఇది లైవ్ కూడా లేదు, యూట్యూబ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఈరోజు లైవ్ కూడా ఇవ్వలేకపోయాను. సారీ ధృతి. Dhruti was but I'm recording this session.
దెన్ యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. యూట్యూబ్ నిన్న కూడా రాలేదండి. సారీ పుష్ప గారు, నిన్న కూడా రాలేదు యూట్యూబ్. మొన్న నేను 2 days నుండి అయితే నాకు రాలేదండి యూట్యూబ్. నిన్న ట్రై చేశాను, మీరు చెప్పారు కదా రికార్డ్ ఉంటదని, నేను చూస్తే రాలేదు నాకు. అవునా? ఓకే 3 days నుండి లేదు యూట్యూబ్ అయితే. ఓకే ఓకేనండి, థ్యాంక్స్ అండి. రేపు ఏ టైం అండి? రేపు 5:30 సేమ్ టైమా? 5:30 అండి. ఎందుకంటే ఓకే మా పాప 6:30కి అంతా లేచి స్కూల్కి వెళ్ళాలి, అందుకని 5:30 to 6:30 పెట్టుకున్నాను. 5:30 చాలా మంది నేను కూడా 7:15కే వెళ్ళిపోతాను అసలు. యా 5:30. ఓకే ఓకే థ్యాంక్స్ అండి. ఓకే 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 ఎవ్రీవన్. ఓకే దెన్ వీ విల్ మీట్ టుమారో అగైన్. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు స్పీక్, మీరు తెలుగులో మాట్లాడచ్చు. ఏమనిపిస్తే అది చెప్పచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రైట్ ఆర్ రాంగ్. సండే కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు కూర్చొని మాట్లాడుకునే టైం ఉంది. లక్ష్మీదేవమ్మ గారు, మీరు మాట్లాడతారా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడతారా? ఓకే ఓకే ఫైన్. I'll let you go now. Enjoy your day and enjoy your rest of the day. Thank you so much for joining. As Usha said, please do not discontinue this. And when you discontinue, we can సర్టన్లీ సీ ద డిఫరెన్స్. మనం చేస్తూ చేస్తూ ఆపితే డెఫినెట్గా మనకు ఆ డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది. ఎట్లా అయితే మనకి ఫిజికల్ బాడీకి ఫుడ్ అవసరమో, మన సోల్కి మెడిటేషన్ ఫుడ్. చేసుకోకపోతే సంథింగ్ ఏదో మిస్ అయిపోయినట్టు, లూజ్ అయిపోయినట్టు. వి విల్ సీ దట్ ఎనర్జీస్ ఫర్ షూర్ చేంజ్ వస్తుంది. సో continue for next, I think we finished 15-16 days, I guess. So initially I took 21 days challenge, but now I think I am going to extend for 40 days, 41 days. 41 days meditation challenge. Take it for yourself. It will definitely, it's a life transforming thing and a best gift we give it to ourselves. Okay, thank you so much everybody. Good day, good evening, bye. Thank you.